The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, the house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ati bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gambanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Dig Talk nange Teangel ewamune Faridah Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A good evening to you all beautiful people. Welcome to the Snap Talk with your girl Teangel and the two beautiful princesses. It is Saturday again. Fetwe wayo buli lunaku lwa kusatu. Sorry, lwa mukaaga lubeera. Lunaku lwa mukaaga. Simari rachido walita lwa mukaaga ngate Wednesday ebeera lwa kusatu. Nigambe lwa lunaku lwa mukaaga. Okay. Welcome to the political dice. We are happy to have you back here. And then, yes, today we're going to talk about a very interesting topic. Yes, one time we came here and we talked about Kaondo Kakubedinis and all that. And it so happens that today we are going to be talking about Omulamwa, Oguli in that line, because we are going to be looking at the fact that oftentimes women move in guys' homes. But then today, and then he moves into a woman's house. Gwogwa side chi oloboza chirioke oba chiba chibulamu. Tell us what you think. Use the comment section and then tujja kwatusoma all your topics. Without wasting any time, let me welcome the princesses Wabuzeko and then we dive into the topical discussion of the day. Lilian, buza kwatro na koralelo. Hello, beautiful people. Good evening. Mwamusenze dokubanga mutulaba abali abalonzo lunako olwaleero ku Uganda Law Society. Namwe tubatumiddeko nnyo nze Luwedde Lilian. I welcome you in the Snap Talk today. The topic is good. Leero ndooza tetwekubidde. Bulijjo abaami bye basinga okugamba omukyala alina okujja ewange leero naffe tetwekubidde tugenda naffe oke. Nammwe abaami mutubuulire kiwulikika kitya? Nga gwe weesoze gwozi n'envuguuzo. Ale mukyaka kinyuma. Banyuma okuba ebifaananyi nga bajja batambula nabyo n'emigugu gyabwe. Nga mmwe tebabakuba bifaananyi. Babitujjukiza mbu wajja n'akaveera. Simanyi kutikka loole biki. So, leero nalwo lwabwe. Okay. Thank you so much, Lilian. Faridah. Gwe buza kwatro na koralelo anyway. Nja kusooka okwebaza ba lawyers baffe mwenna ba councils abalonze nga mwe mwategeera omulimu gwa
omutuuze oba citizen omutuufu nti olina okubanga wenyigira mu kalulu akakuyamba. We want to thank you so much okuba nti mwetabye mu kalulu. Yenna awangudde yabadde ya deservinga era twagala okumwagaliza okumuyozaayoza nti munange we bali kutuka ku buwanguzi era twagala tusuubira nti onooteekawo enkyukakyuka mu law society. Congratulations Council Isaac Asemakadde. Tukwagalize emirimu emirungi nawe office gitambuze bulungi ng'abantu bwe bakulinamu essuubi tobayiwa. Njagala okubaaniriza ku Snap Talk era mujje tunyumyemuko emboozi yaffe tubeera ngano nga tugamba every time it is a woman moving into a man's home. Abasajja ne bakitwalira ddala ng'ekyokulwanyisa ekikambwe. Nnyabo oli mu nju yange wano wange tobagirawo mateeka wano wange ne wafuuka wano wange. But these days men move into women's houses. Obeera awo oli mu ddembe lyo musajja n'akwesibako mu nnyumba yo oti mu ddembe lyo nga tagivaamu aleeta saati emu n'alekawo akagatto ola n'alekawo socks. Kale ogenda okulaba ng'engoye ziweze nga yasulanga olumu ng'asula ewiks nga 2 ku 3 otandika okulaba ng'omwezi agukuba wali ng'atandikira ddala okufumba okufumba aba yafumbiddwa ng'atandikira ddala okufumba ebyaddala ng'omwami akulemerako ng'agamba I think nze ndowooza tutandika okubeera awamu. Ogenda okulaba munnange ng'agamba naye kakati nze ekitanda olwedde okiyina kati kiri ndowooza kankiwe muto wange oba mutowe kati olwedde wano wajja waliwo ekitanda ate munakiteekawa olwedde alisaleete ekyetu mutowe tumwetaaga. Faridah era serious ate. Ate ajja mu nnyumba yakatandika okusomolamu ebintu. Aleeta bintu bitonotono ebyangungu biri ebirala n'abiweereza mu kyali waabwe n'agamba kati tutandise obulamu obupya. Naye mulowooza ekyo ekintu kiri okay? Do you think it is a good move for a man okubanga akutte engugu ze n'azikuba ew'omukyala mu nnyumba y'omukyala n'atandika okubanga wabeera wasimba amakanda n'atandika okulaga nti kati ye mwami w'ewaka? Can you be a man of the house? No. How? Why not? You can, why not? No, you cannot be a man of the You house. are a man. Already mu butonde bwo oli musajja. No, that is a man's home. You can't be a man in a house that is not yours. You can. Oba yaawo osigala oli musajja. Bakutonda oli musajja. Obusajja bukola wuwo. Ebitundu byakyama bivaako. Faridah. No, kyogamba omusajja wava ewaka ewuwe. Let's set a movie ng'avudde ewaka ewuwe. Natuka mu office. Abeera takyali musajja kubanga obusajja bukoma waka. Others an office. So takyali bw'ajja okukyala. Okay, bw'abazza okukyala bukyazi. What do you mean? Asigala musajja si musajja? No, ngamba bw'abazza okukyala bukyazi era obusajja buvaako. Obusajja kiwe mwogera. Ekitiibwa no, like ogane mwato kyali musajja kati twagala clarifying. A man in a woman's home cannot be a man of the house. Omusajja ekikubeeseza man of the house is because the house is yours. Now, in an instance where the house is not yours, you are not the man of the house. No, Tata circumstances bwe ziba ze zireetedde embeera. Nanti circumstance ebeerako ne kyekujjako. Bweba nnungi ebeerako kyekugattako. Bweba mbi ebeerako kyekujjako. Kakati gwe circumstance bweba yakunyize. Nga loti asobola kwesasulira nnyumba. No moving on to ekujjeko obusajja bwo. I'm not saying the real busajja. Tiyufuna Faridah naye there are circumstances where a man tugeze has lost their job. Wabadde abeera wali very expensive. Gwe woobeera wali fair. Asigale mwali ennyumba ey'essente empitirivu eri mu miliyoni nga gwobeera wa mitwalo 5 naye nga musobola okubeera mu nnyumba ate ne musevingako. No, aveewo agende mu cheap. Aveewo anga netusajja affordinga. Ati kati giri emyezi ena gye bakusaba jjukira bakusaba 3 egitandikirwako. N'ogumu ogwaki ogwa security. Najjo tagirina.
zezo milioni 2 kale katugeze ate lwaki abanoonya milioni 2 nga talina mulimu agenda anoonya akayumba kakamitwalo nga 15 kwabiri ati talina mulimu olwedde nanti akola mukyala zakola ekikutwala mu nnyumba ey'ebbeeyi nga z'okola z'olya kyekiriwo embeera etuukawo n'obanga ogeza okuvaayo nga anti katokisa obaliridde zinatutambuza ffe ababiri tutambule okutuuka we naafunira omulimu nyimirire nziremu nfuuka omusajja nanti esente zo nanti kyeŋŋamba nti buzoba odividing ogenda ofune karuumu koba ka mitwalo 10 ku 15 naye nga toyingidde mu nyumba ya mukyala Farida I think kisinzira ku terms kize mukkiriziganyako obadde osula mu nyumba ye ey'ebbeeyi nga kale gwe wasalawo okolerere landlord wo nga tosavinga ng'ofuna akakadde ko ng'osula mu nyumba ya mitwalo 8 ne bagibeera 5 baana kati gali 5 bino byokuba nti mbadde naakazijjawo nziweereza mu kyalo bizibeko byezikola oba naziteeka mu byokulima nanti abo omukyalo be wayamba bakuyambe bakuyambe mweno situation nze nabayamba kati ate banyambe nga nabo nabayamba tezinazza magoba nanti abantu betuyamba twetegekera mu ka you never know, you know, ka you never know you tekabula mu bulamu so ka you never know ako bwe katuukawo nabo bakubire ku kasimu bakuyambe tosobola kubanga gwayamba the whole time kubanga tubeera mu situations nga tetulina busobozi buyamba omuntu gw'oyamba asobola okuvaayo n'akuyambako ze ungambye nti buli mbeera lwejja wabeerawo situation bweba nnungi nti anayi mwati twakikubye esente zayingiddewo ziyina level wezikujja nezikuteeka ewantu awalala bweba mbi ng'akasente kaganyeemu era kiina kyekikukosa kiina kyekikujjako either obadde ng'oli emirundi 3 olunaku ojja kulya 2 oba gumu because now you cannot afford obadde osula mu nyumba ya mitwalo 5 naawe tewali kasente ogenda kuddayo mu ya 3 it is okay to downgrade for as long as you are working to upgrade again it is okay you can downgrade nogenda mu nyumba ya girlfriend wo n'obeerayo boy setting oyimukeru ganye kugenda mu nyumba ya mukyala wo ba girlfriend but I'm saying as you are in that home oyina byotagenda kukoleramu that's true because buli nyumba eba n'amateeka gayo nange ewange kolesa amateeka thank you for saying ewange temusobola kubeera babiri nga mwena mugamba ewange ewange wabeera waffe ewange waba muntu omucho vola be w'omusajja w'omanyira nti si wammwe ng'omukozi ekibiina agamba nviira awo omanya nti tewabadde nga waffe wuwe naye taba serious ate tetubalaba bagoba but anyway to the people that are watching us online mufumbirigana mufuuka omuntu omu tuba just tweyiya bweyiya ate kiki ekibaawula ku bafumbo. Anyway, to the people that are watching us online, please use the comment section. Tell us what you think about the topic on discussion. More so the men, you should use the comment section more so that to getting your view, because given the fact it's the women in the studios. Me, I'm going to talk about the fact that let me say you can move in with a man. Anyway, let me say you guys. Okay, you wake up, Lilian, we had example, you wake up and things are not working well for the man, and then you decide to move in. And this gentleman decides to take on maybe the responsibility of clearing rent. Maybe Wabaina, you have to step in, because, I mean, it's not working out for him. I'll start with you, Lilian. For you, do you think it still counts that yes, you're moving in wange oba sasula lento wata sasula asigala nga Faridah agambye obusajja tekuli agala kunkemala oba no, I really want to know your view about that as we cross to Faridah's side. But anyway, relationship y'abantu babiri era fe tugitandika fe tujiwunzika fe tujiwa direction fe tujiwa vibe kyonna ekibawo fe tukikola. So musonga nga zino, I think knowing partner wayimiridde era mbeera ki, because most men because I've talked to most of them ngagamba nzogenda mu nyumba y'omukazi kikafuwe actually n'abamu ajja kuvuga ku dropping ewoobera naye nga tayingidde mu nyumba yo ne bwo oyagala nnyo so kisinziira mbeera ki eriwo era gwe partner
diro yingiramu olwokubanga munno omulaba akyasobola okusigala nga atambula akyasobola okwemanejinga ng'omuntu ajja kusobola nga Faridah wagambye nti obadde ng'okola osevinga bwe ziba nga ziganye osobola okufunayo akayumba akalayisirayisi naye olwokubanga tekijja kusoboka oba si kyo ng'omuntu kata nja kuwa an example nti oyinza okwesanga ng'omuntu abadde akola sevinga kakati n'agenda atandika samsi omanye ebintu by'obulimi bino si bye bintu by'ejjo guaranteeing nti nsimbye bijja vaayo buvi there is a friend of mine eyangamba yasimba omusiri gwa kasooli bulungi nnyo aba yakamusimba enkuba n'ebula kasooli n'afiiramu ate ng'ataddemu ssente so oyinza okwesanga omuntu ono w'atadde ssente ate tewaleese ki tewazadde bibalo bate tewaleese magoba omuntu ngoyo bwabanga embeera etabuse at least you could step in bwabanga yebadde only source of income ye at least stepping in oyinza n'omuwa amagezi nga it's okay jangu moving in naye mutuula ne mukkaanya ne mukyogerako moving in yes ozze kati bwa newange mbadde n'amateeka gano bwegati gano bwegati gano bwegati gano bwegati nti galiwa gwogamba nti okay gano kino tukyuseemu wano tublending mbwetu wano tukole mbwetu ne bwetuti ne musobola okuba nti mutambulira wamu naye weŋŋamba nti ngugube nti to moving in ewange mamulese mu bbanga because most of the times these people need shoulders to lean nibwokula okula n'abeera osigala wa maama buli kaseera Faridah bwotyo bwe weetisse ebintu nti ŋŋenza wa maama ensenta bukidde nedda ate so ina patina gw'obaliddeko n'ogawukaona ate lisi ajja kusobola okumbeesabeesa mu kaseera nga kano nga bwe neeyiya wekimenyera bwe wano waliwo okubudamya omuntu ng'omulaba talina bigendererwa byekulaakulanya kusituka awo oyo wakumenyera naye ono omuntu gw'olaba nga ali progressive at least anoonyanoonyako omanya kati embeera bweterera n'afuluma bw'afuluma simwinaako buzibu atafuluma afuna ennyumba empya n'atugjawo wano ne tugenda ewuwe ebintu byakutuula wansi because kati nga wogambye mbu tuba tufuuse bafumbo ya so afuna ewaka ewuwe n'aŋŋamba kati omanyi ki we are moving to this particular place because now that will be our new home mbunze kanveemu atondeke ate bibeera serious nza mbeera sikutegera nakyoliko because nkubadamiza mahaka kyogamba ondesa at least kale oba oyagala genda upgrade me now genda amakubo gonga woyagala teyakusangawo yes wansanga but you can't just leave me the same way you found me abaddewo ku kitono ky'abadde afuna ku abadde contribute kati atandise ofuna ekingi yeetaaga okwogera nga contributing nga bwe nkutandise wali relationship y'abantu aba babiri mutuula wansi ne mwogera buli kimu obutayogera buno oba omuntu wo nga tomwekakasa muleka asigale gy'ali bw'obanga tomwekakasa kugamba nti amuvinge in ewuwo obutabanguka obugenda okugiramu ekyo bungi nnyo oli ajja kumuvinga in ewuwo bakiyita ki okay ewuwo nga bwe ngambe nti olina amateeka ago olina ebintu bye badde ogobererawo bimunnyonnyodde mukkaanyiza mujja kubeerawo atuuse wennyini ewaka atandise ate naye okubaga amateeka amapya oluusi awo kiyinza ofuukamu obuzibu olaba ng'omuntu tomwekakasa muleke abeere gy'ali naawe osigale ewuwo because obutabanguka obuyinza okugiramu ekyo most men believe nti bw'omubudamya ogenda mumutandika omuyisanga owa wansi ate ng'oluusi si bwe kibeera ojja kwagala osigaze ng'omuwa ekitiibwa kye naye yo because akimanyi nti bw'omubudamya ogenda muteeka wansi atandika okukola ebintu nga ne bw'oba okoze akantu katono nnyo akujjukiza mpozi eno ennyumba yo mpozi tetukkirizibwa kwogera mpozi siri wange nze nno bwenabeeranga ewange kati gwoba otandise entondo naawe tweralabye omwami entondo anti era ezijjiramu wayingira ku mukaaga leze ewange nayingira ku mukaaga ate wano muna tukkirizibwa okuyingira okusukka essaawa bweziti ne bweziti so omuntu oyo watomwekakasa ng'olaba obuzeebu obadde obulabalabako wano nga tonnamubudamya muleke musabire busabize Sara yeyongereyo naye bw'obanga oli ready okukkiriziganya oba okuwuliriza ebintu ng'ebyo nga bituuseewo mu budamya because ono partner we ye time oluusi gyaba yeetaga that shoulder oba that at least comfort ebiseera nga bino but kisinzira situation ki era mukkaanyiza mutya era omuntu ono abadde asiize ekifaananyi kya bbanga omubudamya kumala bbanga ki anti kyekyo kye ŋŋambye nti asiize ekifaananyi kya kumala bbanga ki nti myezi mukaaga gino giweddeko nti okay
Nanti giweddeko naye tafunye mulimu so anti era nkyasigala nga nkubudamya oba owulira nga naye tosobola kubeerawo wanene like it's you talking mutuule wansi mwogere mukkaanye akyayagala okubeera under your shelter aba talina kyakusalawo because already abamusalawo n'agenda ewa maama we ekyamuleeta ewuwo yali talina busobozi kituufu olaba Farida olaba nze bwe mbeera eno wabweru nga tetubeera ffenna nyiza okulaba buli kirungi ekikuliko naye bwe ntandika okubeera naawe otandika okulaba obuntuntu kakati abamu bw'oba nga tobusobole mu myezi gino 6 tutuule tuddemu twogere nti okyasobola okubeera owulira nga wano wali fine okusigala ng'obeera wano bwe kiba kiganye then awo nga mmanya nti okay obudde buno bwamala nga aliwo who is footing the bills? Both of you no both. I foot the bills. But if as a omusajja asigala mu yiya ayibera ina kasolo adingako. Kisinzira tedi sibuli omuntu agenda kugenda ayirire. Ne nawe kati atawo nanja kudda Farida owera obusajja katto kyayina just like the title. Tochikuba nnyo kumumala. For real. No, because waliwo omuntu gwolabanga at least ye akulaga nti exactly. Yes. I need something. I need to move on. I need to get my life together. Kutandika okutambula. Ne waliwo omuntu gw'obudamya n'afuka very comfortable n'ebyo okunonya omulimu n'abyeso you want to footing a bills. Okola kino okola kiri okola kino okola kiri okola kino okola kiri okola kino okola kiri. But also wane emabega waneeno treatment ebadde etya mubadde mutambula mutya. Waliwo okuba nti oli abadde ebintu abyemaliranga yekka yeekolera ebintu bye yekka yeefaako yekka gwakujjukira luvannyuma era oyo bw'afuna obuzibu oli ayinza obutamubudamya n'ekisinzira wane mabegawo nawo namuzze mutambula mutya because engeri gye muzze mutambulamu naye contributingako ku kiseera ku ngeri gy'ogenda okubudamyamu omuntu ono omanye nti oke ono omuntu mubudamizza naye akimanya embeera salawe kati eryemu teetaaga kwejala bya kisusse bino simanya neta buli mwezi mbadde nga ngula engoye ate tewali ssente akatono aka akaba kazire katukakozese okubaako ekyamagezi kye tufunamu neggwera oli mbulamu bwakwejalabya oyagala ku living life eteetaagisa eri very expensive naye nga tokimanya eno okyabudamizibwa. Okay. Thank you so much, Lilian. I don't know why you guys are even calling it kubudamiziwa. Yes, so even you when you move to I want to understand. So even when a woman moves into a man's house, me I think the same way we've yearned for, you know, empowerment, women should be empowered. We should embrace this whole thing. And if I can move into a man's house and it's fine with him and we live a life that is okay, it's the same way I should embrace the fact that he has moved into my house and I also embrace that and live. Bible yayogera kombo a man will leave his parents' home and go and marry into another a woman's home. Bible will leave her parents' home. And here is the weird part. Sometimes you're even staying in that particular apartment, but it's even the man paying your bills. Yeah? Ngole nakola asasula ennyumba ye n'asasula eyiyo n'asasula ennyumba ye n'asasula eyiye wadde ogisasula amateeka agabagibwa eno nze nga baga no we have that nti omusajja asasula ennyumba ye n'asasula eyiyo so it so happens that nga wogambye maybe anyway even sometimes it's not even about the omulimu guweddewo but then you're like you know what we are spending a lot in housing. How about either you come move into my house, omusajja we are suggesting, so that we can cut the bills, or since ogamba kangeza omulimu gufavoring gwe, I can come move into your house so that we cater for the bills. Like nesita beranga, we have to pay 500 ezizo, 600 or 700 ezango omusajja. Tunoonye enju empya. Kati nanti kati anga mutandise okuyingiramu. Tell me, awo siwogenda ogambira mbu ekitanda kyange kantisindikire mu muganda wange mukyalo. Kati you are deciding to get married. Nawo kamuyingira kintu kirala. Naye waliwo wano kino si kyabufumbo. Ne kati tunoonye enju empya. Kati ngene waffe gye tubeera abalittuya bafuuka abalittuya. Munoonye enju empya egade. Mubeera awo just. Me I think in my opinion, it's my personal opinion. Me, I think the same way I can go move into a guy's house and I stay comfortably and I'm okay. I think it's okay for the guy to come as long as nga Lilian wagambe. It's all about understanding one another, discussing what we want. We as a couple, okay, what we want. Last time, I think previously, before this week, the other week, we were discussing about curfew. What curfew do you have as a man? What curfew do I have? In fact, not as a man, we as couples, what curfews do we have? Do we communicate with each other? I think it is all about, in my opinion, communication. But let me cross over to Faridah's. Understanding one another. Let me cross over to Faridah's take.
Farida, what's your take about the topical discussion? Yabiganye. Okay, what I said abiganya and all that mubuyiso budamu. Okay, yes, budamu is Teangel tochiwali nya ddungi bubudamu. me I won't call that. Okay, for me I won't term it as budamu. So really. how do you term it? He's moving in. Why is a man moving in? Because you are probably cutting expenses. Na cutting Because let me give you an example. Manyi na zakola kota na ye kiryoke. Gwenya kuddira olala. After them the Bible. The thing is, we have never in our advocacy for empowerment, especially for women, we advocate for women to be husbands in homes, to take up the husband role. That has never been our basis for advocacy. No, never has it even been a foundation for women's empowerment. So, we advocate for empowerment, and then when responsibilities come in, we shy away. Switch to you do sometimes. Women empowerment does not in any way say that women are going to take up men's roles in homes. No. It does not in any way. Farida kankuzeko katuna wenyine. So how is it that omuchala agambye nsolo kola omulimu gwe gumu ng'omusajja gwakola? Yeah. I can be an ED of a company the same way a man can be an ED of a company. So they have given you that particular company to be an ED. Why is it that when you get your money, you say it's sente za chikazi, you don't want to spend that same money a man will spend when he's an ED? Spend on who and who? In your family, because oftentimes men you don't want to I mean women, you don't want to split like bills. Muba mugamba, it's a man's role, it's a man's role. Where is it even? Okay, yes, a man is supposed to be a provider, but then you as a woman, what do you do? Even when you're up there, like you have a better opportunity, what do you do? The reason why we advocate for women empowerment is for women to be able to take up some responsibilities in a home. Because if a woman is not empowered and she's a housewife, she cannot do nothing apart from giving birth and cooking food. So the reason why we come out to advocate for women empowerment, a lot of people misinterpret women empowerment with equality. So as I am talking women empowerment, another person is thinking about equality. So the whole time I am talking women empowerment. So women empowerment is kwe kusobozesa omukyala okubeera mu position okubanga asobola okweyimirizaawo ng'omwami waali oba taliiwo. Kakati bw'oba omukyala oyo omwempawarinze nti ne bwe munaabeera mu maka omukyala school fees bw'anaaba abuze ajja kusasulako ow'ababiri omwami asasuleko obw'omu obanga omwami tasobodde a woman will top up. Women empowerment nkiddamu tegambangako ng'omukyala alifuuka omwami mu maka bw'anaaba ali empowered. It has never been like that and it will never be. Kakati omwami bw'akeera ku makya now moving into a woman's home. And we are even terming it a woman's home. Quote the word, a woman's home. That first thing, inferiority complex, it is going to kick in. Teibajiyita, it just kicks in. They will just start feeling that inferiority complex will just come. Because first of all, a man is supposed to be a leader. To leading watali wawo, it can never be. Awaka watali wawo, you can never take up the leadership role in a home that isn't yours. Nawo kiraba bulabi nti ne bw'ogenda n'obwo katula tuli bakulu n'ogenda ewaka ewa sister w'omuto yadde oli mukulu tobagawo mateeka because it is not your home. Kakati n'omwami bw'amuvinga n'ajja mu nnyumba yo kali akamubeeramu nti wano wa mukyala yadde ali mu mbeera nti tasobodde kwebeezaawo oba kwesasulira nnyumba ye kiri ekimuli mu bwongo tekivaamu nti wano wendi wa mukyala kati bw'atuuka n'atandika okusasulako ku rent. Kaakati it is still the same. Nze kaka 15 gy'oleeta genda ofune ruumu ye 15 because if a woman akwagala she will come and look for you and she will not judge you. Kayumba kake 15. So I want you to begin from there
and build your life as a man. Saagala otandike kuzimbira ku mukyala w'abaali kubanga ffe abakyala twagala nnyo abaami betuwa ebitiibwa ate abaami betuwa ebitiibwa be baami abatusinga. Omwami gw'oyita omwami ye mwami akugattako ye mwami akusinga. Akusinga ssente akusinga buli kimu ebiseera ebisinga. Omwami gwensinga ssente it is chances ziri 90% sigenda muwa kitiibwa. Because what brings about respect in a home mazima eri omwami is the provision. If a woman is doing the provision, then she's going to take up that. Kati respect erinze kakati nze ntera nnyo gamba abaami bino bye tujja ne tubagamba mbu wama move in, they are going to disrespect you in their home. Yadde ng'embeera y'okunyiza gende wa mukwano gwo mukyawagane naye mwenyigaawo. You know, men can always come up, you know, they come in for their friends. Agenda awo akubudamyeko. Naye the day you make a decision to move into a woman's home, you have lost like 30% of your masculinity. Obusajja akatiibwa kali ako obusajja kakoma wali ku mulyango kakati oyingidde ennyumba ya mukyala ye wabeerayo feminine energy. Teriyo masculine energy, wabeerayo feminine energy. Era ojja kulaba nga we are picking up on issues ezitalina necessary. Me and you. Egambe naye wali toyomba. Because ennyumba gy'olimu it is filled up with feminine energy. Tuvolaba nze ngamba nti ne bwe muba musazeewo nti we are going now to make a home. Don't move into a woman's home yadde nungi. Mugende mufune ennyumba endala ebeere nti it is a new home mwena mu moving in. It brings up that feel of like, oh, there is something you have started, a new beginning. Okay. Naye kakati buli lwoyingira mu nnyumba yange already nina amateeka gange, already nina obuntu bwange nabusetinga, ate kiriwo kijjawo nenyiga, ate there will be a lot of misunderstandings. Ngate tupiki buli omu apikinga ku munne obuntu obutono. Kati ate abasajja because bayina inferiority complex ajja kusirika olw'okuba si wawe. Mpozi wano si wange, they will keep quiet. Mpozi mbadde nerabidde kozi siri wange. Because kimuli mu bwongo, even those who don't talk, it is in the mind. They know. Era bwafunira akasente ajja genda apangise agamba omanyi kati gye nalabye I am now back on my feet. Ndowooza you can move into my home. Kiki ekimugaana okubanga yafunye sente z'okusigala nga abeera mu nyumba yo. Because there is something they lose when they enter a woman's home. So they want to bring it out. Like chifuna kucheza. So nze sikkiriziganya n'omuntu omwami oba omulenzi muvubuka oba oli musajja mukulu kugamba nti you are going to move into a woman's home. Enaku zino abakazi bakoze akasente kaabwe ne bazimba amayumba agaabwe. Kakati bw'onna osanga omukyalo oyo yazimba ennyumba ye n'oyagala ogende weebake mu nnyumba mu kasolya k'otaazimba. You do not even know for abakyala tubeera n'abatusupportinga. Sanga yo yakuteerako ne miliyoni 10 gwoze kwebaka bwebasi. Waliyo amateeka g'otagenda kubagiramu akasolya. Ate as a man you should make rules for your home. But in a situation where you can't make rules because you feel a waka woli siwa, you are not being a man enough. You are not taking up your role. As a man of the family, you should be making rules for the family. Toyina kugendera ku mateeka ge babaze. Omukyala tabaga mateeka mu maka. Omwami yabaga amateeka omukyala n'agagoberera. Bwe ennyumba ebeeramu ng'omukyala yagibazeemu amateeka tebayiyo. Jovala baze nkugambye nti bw'oyingira ennyumba already waliwo agamba ewaka ewange. Kati ewaka ewange waba wakyuse. Tewasobola kubeera waffe. Tulimu babiri. Nanti era wasigala wange. Bwe buzibu obuli waawo. Yes, I am telling you. Faridah tuli mu nju muno babiri. Enju eyo tugibeeramu babiri. Era bwe mbanga taking decisions ezimu nja kumwebuuzaako endowooza ye. Let me give you an example. Bw'abanga agaanye ng'alaba ekintu nange bwe mbanga muwa respect nga omwami era nange nja kugoberera eŋŋaana ye gy'agaanye. Kati kankuwa example omanyi nze ebintu bino byogera nga bwe birina okuba as in I want to bring it to the real rest, like ekintu ekiri real nga bwe kibeera. When a man has a car asobola okuwa emmotoka ye n'ogenda n'ogivuga without timing with emmotoka yange.
and you will drive the car and no one will know nti emotoka ya bawo. When it is your car and you give it to your man, oh na aliwa ne emotoka yange, you be calling them. I think it's subject to omuntu ne yisacha mulimu omuntu nga ne bwabera nga ekintu kyali sikiche like the kange akakantu nga kamulimu mulimu abasajja nga ajja kugamba gwe nno bwoba otwala emmotoka yange eyo tosindika guno omutto gusembeza maaso smart okola bwoti ne bwoti togivugira mu bisooto toyita mu nguudo bweziti nga musajja nga ajja bikujjukiza nze ndooza kiri mu kipula kya muntu omuntu yenga bw'asalawo sikulimba obweddano bakulinze otekeko Mburuka wendo woza ye. Kalyango Musa ye yatuwadde dda ne twaha. Oloza twaha matova assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulinze ndowooza yo mukulu twaha. Oloza kyandibadde kituufu omwami okumuvinga in. As for me, I will still disagree. It is not right. It is culturally wrong. It is biblically wrong and socially wrong. Farida mwami wa baba tuse ku kisenge gojiramu wa woyingiriramu Farida wendagala osoko nyinyonyo gojiramu wa patina wo ngale afunye obuzibu wange bwaba tuse ku kisenge katugeze akugambye ngezezaako mbachali bange eyo nakiganye aluzinzo omulimu takyasobola kukwebezaawo. Ekisookera na my question will be, what are your savings? Because I always advise people to save. So a question yange soka is, what are your savings? Bwaba toyina savings, how I can help you ngenda kugamba? As I cannot advise you because nze nemanyi. Kakati nze bwemba nemanyi. Sagala ku advising kuteeka mu mbeera egenda kutyobola. I always want to have ajja kujeno mutyobo sagala kuteeka mu mbeera mboje wange nkutyobole because you are at my home. Nkumalemu akatibwa kali ak'obwami. Because I always want you to be omwami, as in someone I am proud of. I can never advise you to come to my home. Otherwise, I will ask you, bwebanga nyumba gyobaddemu sisobola kuyambako kugisasula rent so kugamba omanyi ogenda ku downgrading. You are going to downgrade to a house Farida, that we can ably sustain. Ngabwe tuli wano ku digital oko mu mbeera eno yennyini gy'otegedde nti kiyise side eri kati ate mu mbeera gye ndimu ku digital ko I still advise you to come to my home. kati ati nga no Farida when do you go oyingirira muwa, when do you step in for this person omuyamba? I will step in all ways nga tujjemu eyo kati okay omusindisewa omusindisewa kiganye gwo mugobyo omusindisewa simugobye simugobye kati ne 10 tajirina bwaba tajirina 10 Luwedde Lilian simugobye kubanga taberangako wankati era mbase kugobye so akugoba wuwo kubanza sinze landiredi mbasi kugobye but I will advise you mungeri gyosobola okutwala. By the way, looking for a job, it is not something you are going to find in 2 months or 1. You can have that person at your home for a full year nga tannafuna mulimu, nga tannafuna mulimu. So within that period, what are you doing? Are you married? Are you cohabiting? What exactly are you doing? Okay, thank you so much, Farida. Thank you so much, Lilian. To the people that just joined in online, please tell us what you think about the topical discussion. Just okudam katono Farida, we are cohabiting. The same way I can cohabit when I come to your home. We are cohabiting when you came to my home as well. But let's, I think I want us to read just a few questions we have. Omwami, Anoldi Agambi. Women are funny. If they need help, they are free to ask from a man, even if it's 5 years. But when a man needs help from a woman for 6 months, women feel overwhelmed and can complain every now and then. I think, Chino Farida Chagament, for us women, we have that attachment into ewange, enyumba yange, ntine wagule ettaka. Don't be misled by omukazi mbwaguze ettaka mbo muzimbeko your home, because chimu bibiri agenda kuba kulangirira ettaka. For me, I think I understand it in that way that most of the women, yes, not all of them, but most of the women, by that attachment into sikuwaganda be, sikubani, sikubazadde be, they have that, it's mine, nakekoledde. I kati sifa abafuna empowerment and equality. Simayanga, bonye ngomukazi, nene achieving this, nene gulira kamotoka. So really, there's no way you're going to come in my house and you expect my car to be your car as well. So I think,
Arnold is right, women are funny, but also it is courteous enough because we as women fake it anyway. Society has set it that women tubera nyoko depending, like tubera ba dependents. Society settings like that until you find that mawanga gali agakula, for example abazungu, it's okay, it's either way. On moving in, it doesn't really matter, and it's okay. Society yawe nayo weba to its sortings. Whereas in our society yafe chikoze nga chibera weird, chibera funny. However, nzemi I'll stick to my point. We are different. I have a different point of view. Lilian has a different point of view. Faridah has a different point of view. So if you meet, let me say, a woman like me and she's okay with it, you're lucky, go for it. If you meet a woman that is like Faridah, you're still lucky. If she's not okay with it, please don't go for it because she doesn't want it. And it's all about someone's comfort. I mean, this is a space that you come to work or collect, but you need your peace of mind when you go back home. So you need something that gives you peace of mind. If staying with a man is not okay with you, more so in your house, it is still very okay. Go for it. In my opinion, is a wendowoza. Go for it unless otherwise for me you can't come to my home. It is still okay because you know mukama to a decision making. Yes. Buli omu abera ne kyayagala chinomo buli omu yenga ye buli omu abera ne kyayagala oba what they can stand with or what they can't. Namusobola nasobola okustandinga embeera ze because fenna twakuzibwa bwanjawulo fenna tulina embeera zaffe bwemba sibera na muntu sobola kumanya 100%. Of course nebo bera nayo tosamanya 100%. Naye kubera nawe you get to know the person you're dealing with. Chobola kiba kirungi nnyo ne musoka musetinga ntutunoonya omulimu kumala bbanga ki erisookerwako tusooke twewe emyezi mukaaga. Emyezi mukaaga gino bwe giggwako tusooke twekube muto tukomewo ku drawing table, tuddewo ku drawing board, tuddemu tukube enteekateeka tweyongere omukaaga. Zigweko ogwo omukaaga era bwe guba tegunnaggwako tudeera ku drawing board. It's for the two of us. Fe tutuula wansi ne tusa because ngambye relationship eno fe tugidravinga ogibuukamu osobola okubukiramu wano by the way, yes, and it's okay. Nidde wano ogibuukamu bwe guba ng'omulimu guweddewo ng'ola tojja kusobola kukibeeramu nga talina mulimu ng'omutango oyiiya obulamu obulala ekyo bwe kiba eyo chapter eba egaanye bw'obanga olaba nti tojja kisobola naye bw'obanga okkiriza omuntu ono muteekinga in wakkiriza twatudde ne tukkaanya bannanga abamu ku ffe tutemingeko naffe neeyisa yaffe yes enju nkimanyi ebadde yiyo naye kati efuuse yaffe babiri gwe waŋŋambye nzije gwe waneesibyeko kyobooga nga sirina kyakukola you can come and stay with me bwe banga gwe waginitiatinze ekyo nakyo tukibale naye bw'aba yansabye Boganda n'ogamba nti nedda and it's okay. Bw'osaba ne bakugamba nti no is an answer. Yes. No is also an answer. Lwakuba nti ffe tukuliriza nnyo yes gye twagala okuwulira. Naye bw'abanga agambye nti no. Era aba agaanye bw'abanga agaanye dde wa maama w'okaabire yenna ku But also I would like to just add something. It is also not ideal for you to come. Kale katugambye mukazi kala akukirizo zeewe. Nojjanga ebintu byasangamu byennyini gwe byoleseemu totaddemu yadde enkyukakyuka kale okulagambo kale naawe wayingiramu. Yes, nti naawe ofaayo. I think because ideally, however much we are trying to support this whole thing, it makes more sense if you moved into a man's life. Like no gende omusajja. It makes more sense. But if it's inevitable, it's still okay, you know. But era kali kabeerawo. Mubulamu kyoyina kyekikutaasa tunda ku by'omu nnyumba biweddewo ddi nabitunze olwedde biweddewo ng'obitwala wamu sente zendese wo tutandikirawo lwaki obitunda nga tonnambuuza this society is raising bwaba yayina bitono and me I do not want to support that. This society is raising lazy men who do not want to stand on their 2 feet to take care of to sustain their life. Aba abalira kugwe the whole time. We have men tulina abaana abawala abali mu relationship nga tabisula nko mu nyumba ya boyfriend where the whole time they meet at her place. They meet at her place and she's okay with it. You are there babysitting a grown-up man. And then when they leave you pregnant, you will come and then start shouting for us that you are a single mother. Naye kakati you did not
ask the simple questions. Where do you stay? Why do you always come to my home? Because I am supposed to come to your home. Why are you always coming to my home? So kakati omwami bwali kuleka ng'oli lubuto. Because they don't want responsibility. It's the whole thing. Ayizo kanga asana bwa mukwano gwe. Tayagala ye kusasula nyumba ku owninga. Ayagala ekyo kusonda. Tusula mu nyumba ya mitwala asatu tusula mu basatu. Buli omwe alete 10. Kati in that home you can't take a girlfriend. You will come oberengo kakube wa girlfriend wo. Kati ata baba ba mukwano nnyo. Mbo baba bagala ebituufu. So aja kulaga ogwo omukwano blinding to ask the critical questions. Kati bwolifuna olubuto. Kakati nze njagala mbadde njagala kubuuza Lilian. Omwami kaleka tukirize amovinge in you start cohabiting. Nga yakulya lyakusabyeko ko mu mbeera nga ali obulungi nti can you please move into my home and you start cohabiting. Why am I cohabiting? Because you oyingidde mu mbeera eno. Nti bwaba yansaba neŋŋaana. Bwabanga naye atuuse mu mbeera. Why are you starting marriage? Because your man is financially unstable and so you enter into marriage. Marriage je tubala eri emanyiddwa mu mateeka. Kiki kyotakola ekyabafumbo kye bakola? Tetugendanga mu kkanisa kutugatta. Ebyo nobikolangako. Farida. Ora Farida nga tunatuka mu mbeere. Ate Farida katuna gotukangamu. But I think also naye bw'ogituusemu that's when you get to kuwulira embeere eri. Nze bwe bakugoba ku mulimu. Naawe ng'omugoba. Ate nga mugoba ngalaga wa mpugandi sobola kumugoba kubanga atasula wa obeera tunamukkiriza anywhere. No abadde tasula wa ngate lwaki mba mugoba. I still love you. Abadde ayagala kujja kusaba era already omugobye. Kujja kusaba wa. Kujja kusaba kala. So the whole thing is oba bakugobye ku mulimu. Oba ozenga toina wa kusula naye for you want to be in Kampala where you don't afford a room. Please gende wakodde mu we setting ebuto. Oba batu bebabanga bamama bayine taka bakuweya 5 ku 10. Olitunde gwo mugabo gwo manye mkyalo wagwayo. Bwe baba tebalina. Oze kupambana kibuga. Baba tebalina. Dayoso ke we setting. Oba oli ne season ofune ezipangise nyumba. Okay, dayo gende we setting. Omulabi ku YouTube, Isa ku YouTube nagama mu Major Faridah kat I think Lilian will read that particular comment. Let me go to this one where someone is saying, why do you mix Bible verses with empowerment that you always preach? Stay in one lane, whether religious preaching or empowerment. Saying the Bible gives a man authority, but you are at the same time not want to be controlled by a man, since you are an empowered woman. It's double standards. I think that is not double standards, Mr. Mukose Arnold Anthony Maleto. Empowerment kiddamu baliko bamikwana abali mu kutulaba. Empowerment is to elevate a woman omuteka mu position emusobozesa to stand independently. Nti bwaba ina omwana asobola okuweerera omwana we. We are empowering you to get your voice back. Wali abakyala batasobola kwogera, so we are empowering you to have that. You can talk in a man's home. Bweba kuwasa tebakuziba mumwa. We are not saying that empowerment, when you empower a woman, she takes up a man's role in a home. A man will still take up their roles as men in their homes, and the woman will still be a woman in a home, though very empowered, knowing their rights, knowing their boundaries, and knowing what they want. Okay. Maureen Kate. Ayagambye Major Faridah kati omuntu nga Madam Speaker ayina golofo oyagala ave mu enjwadde mu muzigo gwa mwami we. Nese no mwami tali. Nega kati Madam Speaker ali ku level bwetyo omwami w'omuzigo amwagazaaki. Yamanyi yamutegeera. But also kyengambye nti bw'obanga ogenze ku mukyala alina ennyumba ye. What I said, tisibagana na ye mweye nyumba togenda kubaga, so you are not going to be a man in that and that's home. True. Yeah. Mweye nyumba it is okogenda ofumbirwa because right mweye mbere oba ofumbiddwa buli wo moving in you have married. That is the literal meaning. Kakati when you nzemba apasiza. Omukyala akuwasizza. Kati bwakuwasa cha agenda kubaga amateeka. Bwabaga amateeka omwami ogenda gagoberera kisooka bwayingira buyingizi n'engoye nga abakyala bwe tuyingira mu nyumba z'ababba abaffe. Ogenda bugenzi na suitcase y'engoye.
Nti yajja na suuti, yajja nazo mpolampola. Mukaveera. Bwajja sajja ne saati. Mu backpack. Ajja yambadde saati 2 alekeemu. Ato yamuyaye. Ajira mu t-shirt nene ey'okungulu eringa. Okay. N'alekeemu. Kati oyo bw'atyo tagenda kubaga mateeka mu nnyumba yo. Agenda kubeera omwami naye omwami atalina ddoboozi. Naye lwakuba abaami abamu tasobola kujja nangugu zonna. Ajja kujja n'obusaati nga mami kyoyogera nkitegedde. Mami sigenda kukiddamu. Iyo oli mutuufu. Because tasobola kuwakanya waali talinaawo foundation yemuwa maanyi ge ng'omwami. Ate nze njagala nnyo abaami basigale mu space yaabwe nti baami they can make rules and agamateeka ne gagobererwa. Asobola okugamba ekintu leero mukyala togenda kufuluma n'osigala because it is your home. Nze tosobola kuŋŋaana fuluma nyumba yange. What are you talking about? It is my home. I decide to get in and get out. Okay. Nenga waliwo I think no bamutandika okubeera mwenna mukola y'amateeka aganaabafuga. Ne waliwo ne baganda nga nanti eno society eyaffe kukukambuwala tali wuwe. Tasobola kubaga mateeka tali wuwe. Takugamba tali wuwe. Bintu bingi nnyo. So me I want you to have your balls. Naye wano nga wewali in a single room akamitwalo 10 still have your balls. Nga talina yadde completely. Waabwe mukyalo tulowooze babiri. Go and think as I think. Faridah omuntu ali mu kyalo n'omuntu ali mu kibuga okulowooza obulamu I am thinking from the town. Go and think from the village. From the town go aluzinga omulimu nze zina oba nze yeetaaga. Okay, while Lilian is thinking from town, you go and think from the village. Another comment from Kate. Faridah, marriage should be a partnership because you are both grown. The rules of the house should be agreed on together. Si kugamba nti omusajja yajja n'amateeka gwe. Omukyala nobeerera nga ndiga. So yes, I think I will agree with Maureen. Yeah, anyway, rules. Anyway, I feel like my dear, you don't set the rules alone. We have to set the rules together. Yes, so I really agree with Maureen because even in homes, for example, at home, it's not like your dad sets the rules. It's mom and dad, and then they set the rules. So yes, I agree with her. And then I don't know. Do you guys okay? Wow, the 3 amigos. You make a great team. Thank you for the program. You're welcome, sir. Member only free global legal services. Bruce William Omazemu Aman. Agambe he's okay with the kufumbira and do everything to make mommy happy. I have to make mommy happy. Look at her serious. Not if I don't mommy. Not your mommy. There is a way to chakatala bachigama nti moving in it or no computer mommy. No. Belanga kuzadde. No. Adekiva kuchikula kya muntu. Mulimu abakyala abo bwe batyo. Naye nga ajja kuvunna mukwano ng'ojja kuvunna mu boya ga bato yagala. Nene wakabagaba. I think it all comes with the waliwo n'omukazi asobola okujja mu maka go n'akufuukira jasa kayiza mu ngato nga y'omamiza nga tokola decisions on your own like nga oyizo gamba ye musajja maka so naye olaba omusajja oyo yali abamu abayagala abeeko kyayogera naye ekikula ky'omuntu we gwayina tekimuganya kwogera. Mulimu omubeera n'eddoboozi lyo. That is all I am saying. Faridah n'omusajja ajja kubeera n'ennyumba yagenda awasa omukazi naye nga ne mu nnyumba eyo talinamu ddoboozi. Nanti nkugambye nti wali engeri gye wabeera wawe omusajja oyo bw'asalawo okugoba akufulumya because you are away. The moment he decides nti ekimala you will get out. Naye kizo nange wano soga kimala tewaliwo kimala kubanga si wawo ne bwe baba tekiyinza kumala kimala nange nteesa nga nfulumiza nze yakubuddamu. Sorry, I am going to give an example of a friend gwe bafuntudde ekiro ali mu nsambi abo mu ddwaliro. Mukazi yamukubye n'amumenya omukono. Why? Yagenda n'awasa omukazi wesse, in fact bamuwasa. How did I even forget to bring this? I should have begun with this story. Bange relating ddala. Omukazi yamuwasa. Kati bw'amuwasa mu nnyumba ye ng'omusajja agenda nanywa n'akomawo ku mwendo ogw'ekiro. Nga bw'amugambako nga ndowooza n'akyusaamu mwezi gumu n'addamu. Ku luno bwe yakomyewo ekiro ssaawa 8 baakubye oli paka kumumenya omukono. Faridah mutuufu abakuzadde kubanga. This one nkugambye nti singa ennyumba eyo yabadde ya mwami ne bwe yalikomyewo ku 14
toyina buyinza bumukuba because it is his home mulimu abakazi mekete naye wali omu everyone agusalira omusajja because enyumba siye but seriously bakuvudamiza tokomewo leti enyumba siye anyway kati kyovola bakugamba nti nze njagala omwami abeera omwami njagala omwami oleme kubeera mu situation ye reducinga bwami bwo towards a woman you love because bwe kibeera bwe kityo kakati bwabakabanga kembadde nako tujeona kano bwabanga ze wange nga inawo wafuna akasenta akatono nenga tekatuka kweli level je yali afuna ennene nati kugambye downgrade it is okay ati downgrade sisobola kwebezaawo okay sisobola tasobola kweyimiriza bange ogenda kujjanja kuleteranga emmere oli akasente ko kasasula akayumba kono bosobodde ebintu ebimu bimuvinge wange mbikuterekereko as you get back on your feet it is okay due to time let's read just a few more comments Kalyango Musabtesa Siragambe my second wife had everything you can think of however that never changed my personality I was never a mouthpiece to implement whatever she wanted. It was still mature discussions in everything. Kakati beba mulimu abakyala nga je ne bobozewe ajja sigala nga kusigaza ekitibwa kyo nti oli mwami tajja ku degrading tajja kolaki nga ajja kulekera ekitibwa kyo naye mulimu bali nga ajja kujjukiza nti wano wajja mu nju yange wano wange tobaga mateeka toteesa togamba nno tokkiriza when I get down financially I'll go and start staying with my girlfriend and I look for a job. She must take care of me. Must jisaze. Most of the ladies tebagala bizune mwana na omwana abendi by the way tetula kwagala must yawo jisaze mo it is not a must that a woman should take care of you naddala ngabadde si mukazi wo nga tewamuwasa bwembanga nkyali ku girlfriend level I have all the time in this world to say no to whether you want to stay with me or still say no. You want money from me, I will still say no because I don't have any obligation to you. I am a girlfriend. I'm promoting to fiancé. My man to be. If I am at a girlfriend level, obuvunanyizibwa bwenkulinako buba butono nnyo because anytime osobola okukeera no getting on your feet no genda no proposing omukyala omulala. Yeah. So kakati yawo byenkukolera biba bitono naye kati wali ku fiancé ngamba omusajja yampa akaweta you know so mbaako wanjijayo mu bangi no gamba yono omukyala gwe njagala abeere mama abaana bange mbaako ne byenkola kati at a fiancé level mbaako ne decisions zenkola ezitenkanankana at a girlfriend level nayongeddeko n'agamba Teddy come on your car is definitely my car. But anyway, Brooke, I get the but due to time, Faridah Katalekeka just in 1 second, okay, in a few seconds. Katalekeka, njakubaga mbabami, abana abobulenzi. Stop being lazy. You can still kugenda kuyiriba, nononya sente, ezisobola okusasula akayumba ko okulya genda girlfriend wako. Never ever in your life go and kwefumbiza in a woman's home. Okay, I think degrading, it is disrespectful, it is immoral. I think anaweza kulia sozi kulagire sawa yonna. Anenge gyakisemu kwefumbiza. In seconds, just in a few seconds. Njagala mpunzike ngangamba nti kino kintu kyammwe babiri abagalana. Mwe musalawo gw'osalawo no kamuleke tubeere ffenna. Naye bw'obanga okkiriza okubeera naye ekitiibwa kya at least kimulekere newakubadde ali under your roof muweeko ka respect ka deserving nga partner bw'abanga yali akulabirira before the downfall at least ke katono nawe k'osobola okuzzaayo kuba gwe muzigo ogwo omutono. Let's not only look at the good side of life at least tutunuulireko neno muti bweriwo ebiganyo you step in bw'omuyamba tofa. Okay. Thank you so much, Lilian. Thank you so much, Faridah. I have learned a lot. Thank you so much, people online. Your submissions in Gizemunyo, but I want the people in studio to join me, plus the people in the comment section. Please join me as we wish one of our viewers it's their birthday, and she's a namesake. Help me wish Teddy Naluja. I think I've pronounced the name right. Right? Happy birthday, Teddy Naluja. Tukwagala nyo feba Snap Talk team. Tukwagala nyo. Webale kubanga munai. Wewae no laba. Bulishoje tekano kwa the Alternative Dig Talk. Right from here, studio Snap Talk team, the Alternative Dig Talk.
At large, tukwagala nnyo, happy birthday. May you live to blow so many candles, to see many blessings, and to move more nations. Muwadde balabi balungi nnyo okubeera ddala we twatandise paka ne tukomye munzikirize bambi mbasiibule. Bye bye. Oh my God, The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.